Hello, welcome back to my channel. என்னோட today's topic will be slightly triggering for some people. நிறைய பேர் may not be ready to receive this message. So if you feel like deep down you don't want to take accountability, then this video will not be of any use to you. But if you feel like என் வாழ்க்கைக்கு மேலே எனக்கு கண்ட்ரோல் வேணும், I want to take accountability அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா, if you feel ready, then welcome to this video. I hope you are ready because this will really shift and bring you out of a lot of weaknesses, perceived weaknesses. The thing is, no excuses. Now this is going to be a straight up honest talk. Okay, I'm not going to sugarcoat things. I'm not going to be like nice and polite. I will just tell you as it is. Like, I genuinely believe these things. You may not be ready to believe these things. You may have other ideas. That's fine. But the truth is, based on everybody that I have spoken to who are successful, and based on people who are struggling, these are the things that I have identified, and this is what has worked for me in my life. So, you know, the personal experience and from anecdotal evidence that I see around me, this is the distillation of that. It is not a very what to say, easy thing for a lot of people to digest. Okay, all of that out of the way. Long introduction over. So no excuses. Appadina enna, I'm just going to give it to you straight. This is about the reasons why you are not succeeding. If you are not succeeding, if you are struggling, the one thing that almost all of the successful people have in common is that they don't have excuses. I have never heard a successful person say, எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்ததுனால என்னால் இது பண்ண முடியல, ஆர் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ, என்னோட சிச்சுவேஷன் இப்படி இருந்ததுனால எனக்கு பண்ண முடியல, எனக்கு ஃபினான்ஷியல் பேக்கிங் இல்லாததுனால நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியல, என்னோட பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாததுனால நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன், என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட ஸ்பவுஸ், என்னோட கிட்ஸ் சப்போர்ட் இல்லாததுனால நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன், எனக்கு அதனால என்னோட முயற்சி எடுக்க முடியல, ஆர் என்னோட சோஷியல் பேக்ரவுண்ட் நல்லா இல்லைங்கிறதுனால நத்திங், எனக்கு டைம் இல்லைன்றதுனால நான் பண்ணலை, நத்திங். They don't give excuses. But who does give excuses? The people who don't attempt at all or don't give their 100%. Those people will always give excuses. This is like a common pattern. Nobody will take responsibility and say, I have not studied properly, that is why I didn't pass. They will always tell things like, எனக்கு டைம் கிடைக்கல, எனக்கு அது இருந்தது, இது இருந்தது, நிறைய பிஸியாக இருந்துட்டு, கமிட்மெண்ட்ஸ் வேறு இருந்தது, அப்படி இப்படின்னு 1008 எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லுவாங்க. Nobody will give you better excuses than a person who has not succeeded. But ask anyone who has succeeded. They will tell you their stories which are always in spite of circumstances. என்னோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால எனக்கு எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு nobody will tell. They will always look at their circumstance. Okay, this is what I have to work with. How will I get over it? என்னோட ஏஜ் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஒரு என்னோட ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, என்னோட சோஷியல் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஃபேமிலி லைஃப் இஸ் அ ப்ராப்ளம், or my work is a problem, whatever. They'll see that circumstance, they will find a way to work around it. They will find a way to overcome it. They will not sit around and say that, oh, because of this I'm giving up. No. Another thing, a lot of people don't start because of X or Y. No, if you are not going to start doing something, it is because of you. The honest to God truth is that it's not because of anything else, it is because of you. உங்களுக்கு உண்மையிலே வேணும்னு இருக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு உட்காந்து மூவி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க. சி, ஒரு ரொம்ப 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 என்ன சொல்கிறது, டீப் ஹிட்டிங்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் இருக்காருன்னா, அவருக்கு அன்னைக்கு ட்ரக் வேணும், பணம் இல்லைன்னா அந்த பணம் கொண்டு வரதுக்கு அவர் எந்த வழிக்கு, எந்த அட்டம் வரைக்கும் வேணாலும் போயிடுவார். அவர் அதை விடவே மாட்டார். அப்போது அவருக்கு அது ப்ரையாரிட்டி, அவர் அது சேஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார். ஈவன் வித் லிமிட்டட் கான்ஷியஸ்னஸ், ஈவன் வித் லிமிட்டட் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி, ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தேட். ஆனால் நமக்கு இந்த அளவுக்கு பிரெயின் பவர் இருந்துமே we are not doing something அப்படின்னா we are not invested, we are not that invested in it.
அதுதான் அர்த்தம். ப்ரைமரிலி இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் யூ வில் ஃபைண்ட் அ வே டு டூ இட். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபைண்டிங் அ வே டு டூ இட், இட் மீன்ஸ் யூ டு நாட் வாண்ட் டு டூ இட். நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணாமல் புஷ் பண்ணி தள்ளி போயிட்டே இருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஜெனுவின்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் தட் திங். நீங்கள் எத்தனை தான் சொன்னாலும் சரி இது என்னோட பேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த பேஷனை பர்சுவே பண்ணலைன்னா அது உங்கள் பேஷன் கிடையாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பேஷன் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி பேஷனேட் அபவுட், தட் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் அபவுட். இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் யூ கிவ் திஸ் லிப் சர்வீஸ் டு. இது எனக்கு பேஷன் அப்படின்னு. ஆனால் இது என்னோட பேஷன், நான் இதுக்காக ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்னு அர்த்தம். another thing, உங்களோட 100% எஃபர்ட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா? லாட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூ டெல் தட் நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் சக்சீட் ஆகலை. டிட் யூ ரியலி ட்ரை? உண்மையான ஒரு எஃபர்ட் கொடுத்தீங்களா? புக் எடுத்து உட்கார்ந்துருக்கிறது படிக்கிறது கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஸ்டடியிங், இட் இஸ் சிட்டிங் வித் அ புக். சிட்டிங் வித் அ புக் டஸ் நாட் நெசசரிலி ட்ரான்ஸ்லேட் இன்டு ரிட்டென்ஷன். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ட்ரான்ஸ்லேட் இன்டு மார்க்ஸ். மார்க்ஸ் வேணும்னா ஆக்சுவலாக உட்காந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி, யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ், யூ ஹேவ் டு அனலைஸ், யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் நிமோனிக்ஸ் or whatever works for you, and you have to make sure this thing is retained in your brain. எந்த தூக்கத்தில் எந்திரிச்சு கேட்டாலும் இதுக்கு பதில் உங்களால் சொல்ல முடியணும். தேட் இஸ் கால்ட் ஸ்டடியிங். அதுக்கு எத்தனை ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் எழுதினாலும் நீங்கள் எழுதணும். பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். டெக்ஸ்ட் புக்கு நல்லா படிக்கணும். புக்கில் இருக்கிறது புரியலன்னா இன்னொரு புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும். நோட் புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும். தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட கேட்டு டவுட் கிளியர் பண்ணணும். அப்போ 100% கொடுக்கணும். So if you are not getting there, that means you are not giving your 100%. You are giving something, but it is not all of you. And if you are not giving all of you, like your entirety into something, it is not going to give you everything in return. It's just not. அதே மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸ், ப்ராப்ளம்ஸ். இது மட்டும் சரியாக இருந்ததுன்னா, இந்த ஆள் மட்டும் நல்லா இருந்ததுன்னா நான் எங்கே இருப்பேன்? Please get out of this mindset, because the world doesn't owe you anything. People don't owe you support. Circumstances don't owe you support. The world doesn't owe you a living. World doesn't even owe you food. It is up to you to make the effort. If you have something in your head, it is up to you to make it come true. Nobody is going to come and save you. Nobody is going to come and hand it to you on a platter. So நீங்கள் உண்மையாக உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா நீங்கள் தான் முயற்சி எடுக்கணும். அது நடக்கலை, அதுக்கான எஃபர்ட் நீங்கள் எடுக்கலைன்னா அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான், வேறு யாரும் இல்லை. பிகாஸ் டேக் எனிபடி ஹூ ஹஸ் சக்சீடட் இன் யுவர் சோசன் விஷயம். யூ ஹாவ் எ கோல். நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துங்க. தே வுட் ஹவ் ஃபேஸ் சம் டிஃபிகல்ட்டி ஆர் தி அதர். சம் ஆஃப் தெம் ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்களாக இருக்கலாம். சம் ஆஃப் தெம் வீட்டிலேருந்து சப்போர்ட் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். சம் ஆஃப் தெம் இன்ஜுரினால நிறைய கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. சம் ஆஃப் தெம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் அலைஞ்சிருப்பாங்க. டீச்சர் இல்லாமல், கிரவுண்ட் இல்லாமல் அலைஞ்சிருப்பார். இப்படி தான் எல்லாருமே அப்டக்கல்ஸ் தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க. பிறந்த நாள்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்து ஃபிசிக்கலி 100% ஹெல்த்து, ஃபேமிலி 100% சப்போர்ட்டு, ஃபினான்ஷியலி 100% பேக்கிங், இப்படி பேம்பர்டாக வந்து உலகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான எத்தனை பேர் இருக்காங்க? பெரும்பாலான ஆள்களும் ஏதோ ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டி தாண்டி வந்திருக்காங்க. ஈவன் நம்மளுக்கு லக்கின்னு தோணுறவங்க கூட தே வுட் ஹவ் ஒர்க்ட் ஸோ ஹார்ட். நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு தே வுட் ஹவ் ஒர்க்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங் இன் த மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் 6 AM எந்திரிச்சு ஒரு 5 AM எந்திரிச்சு தே வுட் பி ஒர்க்கிங் அவுட். ஸோ தட் எஃபர்ட் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார். டெய்லி 3 to 4 hours தே வுட் பி ப்ராக்டிஸிங். ஸோ தட் எஃபர்ட் தே ஆர் புட்டிங் இன். அவர் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கிட்டு உட்காரல. they are putting in a lot of effort. ஸோ எப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லணும்னு தோணுதோ, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஒன்லி ரியல் எக்ஸ்கியூஸ் இஸ் தட் யூ ஆர் நாட் புட்டிங் இன் எஃபர்ட். இதுதான் உண்மை. யூ ஹாவ் அக்கௌண்டபிலிட்டி. இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங், யூ ஹாவ் டு டூ இட். த வேர்ல்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ டூ இட். இட் இஸ் நாட் த வேர்ல்ட்ஸ் ஜாப். It is not anybody's job to come and help you. It is your job to make sure this thing happens, no matter what. அதுக்கான எஃபர்ட் எடுக்கிறது, அதுக்கான தேவையான ரிசோர்ஸஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, டைம் கண்டுபிடிக்கிறது, that is your job. The world doesn't owe you that help. ஏதோ ஹெல்ப் யாருக்கிட்ட கிடச்சிச்சின்னா பெரிய விஷயம், பெரிய புண்ணியம், luck. But nobody owes you that. If you have good health, you are blessed. If you have good background or somebody who is supporting you, you are blessed. But these are not given. இதெல்லாம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒன்றுமே இல்லைனாலும் if you are starting from scratch, it is still upon you to make this happen.
இஃப் சம்திங் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் தயவு செஞ்சு வேறு எதையும் ப்ளேம் பண்ணாதீங்க. பி ஆனஸ்ட், டேக் அ மிரர் அண்ட் லுக் into it, place a mirror against yourself and look at it and say, am I the reason? Have I really tried? நான் உண்மையான முயற்சி கொடுத்தேன்னா, most of the time if you have not succeeded it is because you have not done it. எதிர் ஆரம்பிக்கவே மாட்டேங்குது, ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி எனக்கு ரைட் டைம் ஆகலை, ரைட் ரிசோர்ஸஸ் வரலை, ரைட் ஆள்கள் வரலைன்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு தள்ளி வச்சுட்டே இருக்கிறது. ஆர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி வந்த உடனே விட்டுட்டு போகிறது. ஏதோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் வராமல் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு எந்த கஷ்டம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக க்ளைட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்தால் நான் முயற்சி எடுப்பேன்னா தட் இஸ் நாட் யுவர் காலிங், தட் இஸ் நாட் யுவர் பேஷன், தட் இஸ் நாட் சம்திங் யூ ஆர் ஈவன் அட்டெம்ப்டிங். என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும், எவ்வளோ எஃபர்ட் தேவைப்பட்டாலும், எத்தனை லேட் நைட்ஸ் தேவைப்பட்டாலும், எத்தனை ஏர்லி மார்னிங்ஸ் தேவைப்பட்டாலும், வேறு யார் சப்போர்ட்டுக்கு இல்லைனாலும் உட்காந்து முயற்சி எடுக்கிறவர் தான் சக்சீட் ஆகிடுவார். ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ டு புட் இன் தேட் எஃபர்ட். ஸோ நோ எக்ஸ்கியூசஸ். The only real reason why you are not succeeding is essentially you. Somewhere or the other, your effort is not matching up to the required effort. Or it is not your time yet. If you have failed, you have to try again. Find out what went wrong and try again. So unless we take responsibility for our future, for our goals, for our success, we will never get there because we will forever find something or the other to blame. நமக்கு குறை சொல்கிறதுக்கு யாரையோ கண்டுபிடிக்கிறது உலகத்திலே ஈஸியான வழி. இதனால் என்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறது ஈஸியான. எனக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு அந்த டிசிப்ளின் இல்லை. டிசிப்ளின் யார் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க? நீங்கள் தானே உருவாக்கணும். உலகத்தில் டிசிப்ளின்டாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிறந்த போது டிசிப்ளின்டாக வந்தாங்க இல்லை? நம்மளே மாதிரி எல்லாருமே சின்ன குழந்தையாக இருந்தாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு தானே இருந்தாங்க. ஆனால் they started working, started pushing themselves, started driving themselves. வீட்டில் எல்லோரும் சேர்த்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டா வராங்க. எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், இன் மை என்டையர் லைஃப் நோபடி டோல்ட் மீ டு ரைட் சிவில் சர்வீசஸ், லிட்ரலி நோபடி. தட் வாஸ் மை ஓன் ஐடியா. ஸோ எஃபர்ட் யார் எடுக்கணும்? நான் தான் எடுக்கணும். இது எனக்கு வந்த ஆசை தானே. நோபடி டோல்ட் மீ டு டூ இட், இட் வாஸ் மை ஐடியா. ஸோ ஐ ஹாவ் டு புட் இன் த எஃபர்ட். அப்போ நான் சக்ஸஸ் ஆனாலும் ஃபெயில் ஆனாலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு தான், பொறுப்பு வந்து எனக்கு தான். இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகணுன்ற ஆசை இருக்குன்னா இந்த ஆசையெல்லாம் வேறு யாரும் சொல்லிட்டு வரல. இது நானாக உருவாக்குன ஆசை, எனக்குள்ளே வந்த ஆசைன்னா நான் தான் டே அண்ட் நைட் இந்த எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். அப்போது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிவிட்டு இதனால் என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி. ஆனால் எப்போ நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அன்றைக்கி முடியுது. தேர் எண்ட்ஸ் அவர் லைஃப் ஜேர்னி. அங்கே இருந்து டவுன் தான். எப்போ நம்ம வந்து நாம் பொறுப்பு, இது நல்லா வர்றதுக்கும் இது சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை இது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கோ ஐ ஆம் த ஒன் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், ஐ வில் டூ வாட் இட் டேக்ஸ் அப்படின்னு என்றைக்கு நம்ம சொல்கிறோமோ அன்றைக்கி நம்ம சக்ஸஸ் வந்துடும். பிகாஸ் தேட் ஆட்டிடியூட் வில் சேஞ்ச் எவ்ரி திங். ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப் டெல்லிங் ஐ ஹாவ் திஸ் எக்ஸ்கியூஸ், நோ யூ டோன்ட் ஹாவ் தட் எக்ஸ்கியூஸ். இஃப் யூ ஹாவ் திஸ் ஆப்ஸ்டக்கிள், ஃபைண்ட் அ வே அரவுண்ட் இட் ஆர் ஃபைண்ட் அ வே டு ஓவர்கம் இட், ஃபைண்ட் அ வே டு blast it apart, whatever, do what it takes. If everybody else is having it easy, then work harder. அதுதான் அதுக்கான பதில். ஸோ புட் இன் த எஃபர்ட், டோன்ட் ரிலை ஆன் எக்ஸ்கியூசஸ். இஃப் யூ வாண்ட் சம்திங், go for it sincerely. Don't look at everything that may stop you from going for it. Look at what is there inside you that will make you get it. Put in the effort day in and day out, every single day disciplined effort கொடுத்துட்டே இருங்க. You will be untouchable. Your success is guaranteed. Thank you so much for watching. Bye bye.